Hi, this is Jaya. Now we shall see Standard 10 Mathematics, Chapter 1, Exercise 1.4, Question number 7. In question number 7, they have given us two functions and they've asked us to find out whether it is a bijective or not. Bijective means it must be 1 to 1 and on to. இப்போ question number 7ல நமக்கு ரெண்டு functions கொடுத்துட்டு அது bijectiveஆ இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. Bijectiveனா அந்த function வந்து 1 to 1ஆவும் இருக்கணும் on to ஆவும் இருக்கணும். And now we will go to the first one. Now the first one they have said the function is from a real number to a real number and the function is defined as f of x is equal to 2x plus 1. So now first we will find out whether it is a 1 to 1 function. So we will write f of x1 is equal to f of x2. And we know that f of x is equal to 2x plus 1. So what we will do is we will write 2x1 plus 1 is equal to 2x2 plus 1. And we will cancel out this one and this one and this 2 and this 2. So therefore it will become x1 is equal to x2. If it comes like this means then it is a 1 to 1 function. இப்போ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை பார்க்கலாம். அது வந்து ரியல் நம்பர் டு ரியல் நம்பர் சொல்லியிருக்காங்க. ரியல் நம்பர்னால் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே வரும் அதில் நேச்சுரல் நம்பர், ஹோல் நம்பர், இன்டிஜர்ஸ், அப்புறம் வந்து ரேஷ்னல் நம்பர் எல்லாமே வந்து ரியல் நம்பர்ஸில் வரும். அப்புறம் ஃபங்க்ஷன் அவங்க எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 2x + 1ன்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அது 1 to 1 ஃபங்க்ஷனான்னு பார்த்துடலாம். ஸோ f of x1 is equal to f of x2 போட்டுட்டு f of x1 என்ன வரும்னா 2x1 plus 1 is equal to 2x2 plus 1ன்னு வரும். இந்த 1 கேன்சல் பண்ணிட்டுங்க, இந்த 2 கேன்சல் பண்ணிட்டுங்க. அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும்னா x1 is equal to x2. இப்படி வந்தாலே இட் இஸ் அ 1 to 1 ஃபங்க்ஷன் தான். அப்படி என்ன அர்த்தம்னா டொமைனில் இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்குமே கோடொமைனில் ஒரு யூனிக் எலிமெண்ட் இமேஜ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ இட் இஸ் அ 1 to 1 ஃபங்க்ஷன். இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து ஆன் டு 1 பார்க்கணும். ஸோ ஆன் டூக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸை வந்து ஒய்யாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ y is equal to 2x plus 1. ஏன்னா f of x is equal to 2x plus 1ல f of xஐ நம்ம ஒய்யாக எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் இங்கே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா நமக்கு என்ன வரும்னா x is equal to y minus 1/2ன்னு வந்துடும். அப்போது ஒரு எக்ஸுக்குமே அதோட இமேஜ் என்னவாக இருக்கணும்னா, அதாவது ப்ரீ இமேஜ் என்ன இருக்கும்னா எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடம் வந்து டொமைன். அந்த டொமைனில் வந்து y minus 1/2ன்னு வரும். ஓகேங்களா? இப்போ இது இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம இப்படி கூட பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இப்போ இங்கே டொமைனில் இருக்கிறதெல்லாம் எக்ஸு, கோடொமைனில் இருக்கிறதெல்லாம் ஒய்ன்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா அப்போ எல்லா ஒய்க்குமே இங்கே எக்ஸுன்ற இடத்துல கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரீ இமேஜ் இருக்கும். அப்போ அது ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் தான். நீங்கள் இங்கே ஒய்க்கு ஏதாவது ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு நீங்கள் இங்கே கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் கண்டிப்பாக வரும். ஸோ இது வந்து ஆன் டு இமேஜ். ஸோ நவ் for next we will see whether it is an on to. For that what we will do is we will take f of x as y. And therefore since f of x is equal to 2x plus 1, y will be equal to 2x plus 1. Just keep your x here and bring all the elements here. You will get x is equal to y minus 1/2. Since you are getting a real number here, it is an onto image. So you can even put it in your arrow diagram and see. That is, we know that what all the elements are coming in your codomain will be your x. In your domain will be x and in your codomain will be y. So for every y you will have a pre-image, that is instead of x you will have y minus 1/2. For this y you can give any real number and you can substitute here and see you will get another number here which will be a real number. So it is an onto. Since this is an 1 to 1 function and an onto function, it is a bijective. அதனால் இது 1 to 1 and onto இருக்கிறதுனால இது bijectiveன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம். Now we will go to the second part of the answer. Now the second part is also a function from real number to a real number, and they define the function as f of x is equal to 3 minus 4x square. So if you take like this, we will write f of x is equal to 3 minus 4x square. Now we have to write any real numbers. I have given only 4 numbers for example. So I have taken first 1, and when I am replacing x with 1, I am getting the answer as minus 1. Then I have taken minus 1 because the function is from real number to another real number. When I am taking minus 1 and when I am substituting, I am again getting minus 1 here. Same for 2 and minus 2 also, I am getting minus 13, minus 13. We must know that a 1 to 1 function is when you will have a unique image, that is
1 is going to minus 1 means minus 1 must be the image only for 1, only then it is a 1-to-1 function. Since two elements of a codomain are having the same number, okay, 1 is also having minus 1 is also having minus 1 as the images, we cannot say this is a 1-to-1 function. Now we have to identify this as a bijective. Bijective means it should be both 1-to-1 and onto, but since it is not 1-to-1, it is not a bijective. But we need not stop with this, we will even see whether it is an onto, because in the question suppose they give you one function like this and ask you to find whether it's an onto, how will you do? So we can work it out like this, same way you work it out, and you put like this. When you map it out, you can show that it is coming like this, and you can prove it, it's not 1-to-1. And to say it's not onto, you have to find what is the value of y. So instead of f of x, you take it as y, and y is equal to 3 minus 4x square. And when you keep x square here and when you bring all the other numbers to this side, you will get 3 minus y to the by 4. And when you remove your square, you will put this under the root. So this is not a real number, because in case your y is a number less than 3, if you are getting it as 2, or if it is some other number like I have taken here 4, if you are going to put it as 4, then your answer will come in minus 1 by 4, for which you will not get any real number here. That is, instead of x, you cannot write minus 1 by 4 under a root, which is, it will become an irrational number, it won't be a real number. I'm sorry, it is not a real number at all. So what will happen is, this is not possible here as a function, so it is not an onto. Already it is not an 1-to-1, so it's not a bijective. But in case if they give a sum like this and if they ask you whether it's an onto, you have to prove it like this. இப்போ வந்து இது 1-to-1 இல்லைன்றதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் யூ டொமைனுக்கு ஒரே எலமெண்ட்டு உங்கள் கோ டொமைனில் வந்து மேப் ஆகிருக்கு. ஸோ இட்ஸ் நாட் 1-to-1. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு சம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா வெறும் ஆன்-டுவா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி பண்ணணுன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸை ஒய்யாக எடுத்துங்க. அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 minus 4x ஸ்கொயர்னு போட்டுட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த சைடில் வச்சுட்டு மற்ற நம்பர்லாம் இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க. அப்படி கொண்டு வந்தீங்கன்னா 3 minus y by 4 வரும். இப்போ நமக்கு வேண்டியது எக்ஸ் தானே, எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லைல்ல, அதனால் நீங்கள் எக்ஸ் இங்கே போடும்போது இதை வந்து நீங்கள் ரூட்டுக்கிட்ட கொண்டு வந்துடுவீங்க. இந்த மாதிரி வந்தாலே இந்த வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே 4 எடுத்திருக்கேன், உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுதுக்கு. அதாவது 3க்கு மேலே எந்த நம்பர் வந்தாலும் நீங்கள் இங்கே போட்டிங்கன்னா அது மைனஸில் வரும். அப்போ மைனஸில் ரூட்டில் வந்து வரத்துக்கு சான்சஸ் இல்லை, அது ரியல் நம்பர் வராது. அதனால் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு வந்து இமேஜஸ் செட் ஆகலைனா கூட அது வந்து ஆன்-டுவாக இருக்காது. ஆல் த elements in your codomain must have a pre-image in your domain to show it is an onto function. So ஒரு நம்பர் 4க்கே இங்கே வரல, so it is not an onto. நீங்கள் முடிச்சுக்கலாம். I hope you have understood question number 7. If you have any doubts, please write it in the comment box. Like the video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel, please subscribe. And the link of the previous video I have given in the description box. Please go to that also and see. Thank you.